Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые родители и те, кто будет смотреть наш подкаст. Сегодня у нас значимое для нас событие, а именно мы собрались необычным составом поведенческих аналитиков, тех специалистов, которые развивают сферу ABA, прикладного анализа поведения, не только в Казахстане, но и на международном уровне. Приветствуем вас всех! Сегодняшняя встреча посвящена конференции и теме сострадательного подхода в прикладном анализе поведения и того, как он развивается. Юлия Михайловна, расскажите ваши впечатления о важности мероприятия, как оно прошло и какая значимость, для чего оно было, собственно, у нас сделано. Я как руководитель школы и как специалист, которому важно развивать поведенческое сообщество, специалистов, которые практикуют на русском языке или говорят на русском языке, или учатся на русском языке. И здесь мне важно сказать, что это не только из какой-то одной специфической страны, потому что русскоязычных людей на Земле много. И когда мы говорим о сообществе русскоязычных специалистов, то для любого профессионального сообщества проведение конференции несет в себе несколько смыслов. И один из смыслов — это собраться вместе, повидаться, поделиться опытом. И мне кажется, что наша вчерашняя конференция выполнила эту миссию на 100%. К нам прилетели специалисты из самых разных стран, из стран Европы, из стран Азии. Было очень много специалистов из Казахстана. И прекрасно видеть, насколько большим и разнообразным и прекрасным является наше поведенческое сообщество. Вторая миссия конференции — это поделиться опытом и повысить собственную профессиональную компетенцию. Другими словами, научиться чему-то новому и рассказать, и научить новому. И эту миссию, я считаю, тоже мы выполнили на 1000%, потому что, во-первых, у нас был дорогой гость доктор Хенли, который рассказал нам о самом современном подходе к работе с проблемным поведением у детей с расстройством аутистического спектра, который применяется по всему миру и является на сегодняшний день самым эффективным и самым подходящим для детей, в особенности учитывая их уязвимости и их специфические особенности. И у нас были также доклады других специалистов, которые уже внедряли в практику этот подход. У нас были замечательные доклады специалистов и опять-таки, из стран Европы, и из России, и из Казахстана. И это было настолько замечательно, что мы получили еще больше впечатления о том, насколько этот подход может быть эффективным, полезным, как он обогащает нашу практику и как он обогащает нас как специалистов и как людей в том числе. Было много эмоций, были слезы, была радость, и было полное понимание, что мы, как профессиональное сообщество, сегодня можем еще лучше и эффективнее помогать детям. Поэтому вот такое замечательное событие у нас было. Я рада, что все коллеги, которые там присутствовали, были частью этого замечательного события. Я надеюсь, что будут еще такие же прекрасные конференции. Спасибо большое за ответ. Наверное, я думаю, мы спросим дальше у Грегори Хенли тоже по его впечатлениям о конференции и какие у него еще планы в будущем при развитии этого метода. The Compassionate Care Conference in Astana 25 was an amazing day. To be honest, it was unexpected how compelling the presentations were, and just the collective energy in the space. People were really dialed in to every presenter because what the presenters were doing were showing pretty amazing outcomes with some very vulnerable, somewhat severely impacted learners. And these are the learners that sometimes grow up with the same challenges and their families entangled with those challenges for the rest of their lives. And what these professionals were doing was freeing people from these entanglements and allowing kids to just be in great relationships with their families and their teachers and learning and going into the community. So it was a great day.
people are also very competent. It's not that I had low expectations. I had very reasonable expectations for the ABA competence in that conference, but people surpassed them. They had a complete fluency of behavioral science, but they also had a warmth with it, as they should, because it's the application of behavioral science to real problems. So there was a nice blend, again, of warmth and science. I also loved how supportive people were of each other. There was great camaraderie in the space. And it wasn't just the presentations, there was also posters. And the posters were as strong. The people doing the posters could have had a microphone. Their presentations, the data was so good. So in the last part is a personal part. I was moved by some of the presentations because it's been a long time trying to convince people to consider an alternative approach. ABA has been doing a good job for decades. So to move people from something that works very well to something that we think actually works better, and to have people retool, I saw it on display at Strength for the first time in a long time. And so that was very gratifying to me personally, was to see so many people good at this process. As far as the vision for the future, this is a big area. Kazakhstan's a big place. Russian-speaking professionals, there are many. And I think the future is simply for people to get better at the process by supporting each other, for more Russian-speaking professionals and people in Kazakhstan to become credentialed, so they are proving their competence through data and videos and whatnot. I think credentialing is the future because it protects the quality of the process for the consumer, families. I think the future is research. I think Russian-speaking professionals, I think people in Kazakhstan need to do some research on in their own countries. I think people need to prove it with people in Kazakhstan, Kazakhstan children, Kazakhstan professionals, and showing that the reason why that student is doing better, the reason why that family is happy is because of this process we call PFA and SBT. And I think you need to do that in each country for it to be truly compelling, for people to pay attention. So I think those are some big parts of the future. I hope I'm involved in the future in one little way. I hope to come back in a couple of years and have more people take those microphones, go to the stage, and just show compelling story after compelling story with data, with video, with family feedback saying our lives are better because of this. I want to be part of that. So I hope that's in the future too. Wow, thank you. You're welcome. Доктор Грегори Хенли только что проговорил про то, что хотел бы вернуться через пару лет на наше, да, вот у нас в пространство СНГ и поучаствовать еще раз на конференции, где он увидел бы еще больше выступлений, еще больше спикеров с их результатами работы, с их графиками и с их, скажем так, опытом, да, с отзывами родителей о том, насколько действенен данный подход в работе с проблемным поведением, в принципе, в работе с детьми. Евгения Васильевна, думаю, эта конференция, она произошла благодаря вашей команде, благодаря вашему сотрудничеству со школой Юлии Михайловны, тому, что вы организовали этот процесс настолько тщательно, продуманно, и действительно атмосфера была незабываемой как для родителей, так и для сотрудников, которые участвуют. Расскажите, пожалуйста, как вы видите, то есть вы сейчас работаете в этом подходе, вы его развиваете, вы обучаетесь в направлении тон тренинга с опорой на навыки, как вы планируете его развивать в вашем центре и какой на данный момент у нас в Казахстане, не только в Астане, уровень квалифицированности, уровень профессионализма наших сотрудников. Когда я говорю наших сотрудников, я имею в виду про, в принципе, всех поведенческих специалистов, так как вы также являетесь преподавателем школы Юлии Михайловны, я думаю, вы уже можете оценить определенный уровень тех студентов, которые приходят к нам. Ага, спасибо, Мира. Ну, на самом деле такой немного тонкий вопрос про качество специалистов. У нас много специалистов и много хороших специалистов, я считаю, но если говорить первая часть, я бы очень хотела, чтобы через 2 года мы встретились с доктором Грегори Хенли и смогли его порадовать еще большим количеством специалистов. А второе, я думаю, что наша задача сейчас
обратить внимание на то, что когда специалисты или родители говорят, что данный метод или данный подход не работает, задать вопрос к себе, насколько я качественно выполняю эту процедуру, насколько, в принципе, я владею опытом. И если я беру на себя ответственность обучать этому подходу других специалистов, то это равно я беру на себя ответственность за качество самого подхода. Вот мне кажется, что прежде чем заявлять о том, что мы хорошо работаем, и это работает или не работает, вот надо посмотреть назад и посмотреть, а сколько у меня опыта в этом подходе, и действительно, насколько я качественно выполняю свои обязанности, и насколько технически я грамотно все это делаю. И третье, это самое важное, я думаю, что это все-таки про ценности, потому что если мы просто используем этот метод, потому что сейчас все так делают, и потому что тон это модно, но при этом мои ценности не совсем совпадают с ценностями данного подхода, то, скорее всего, не ожидать качественного результата. Это мое мнение. Евгения, думаете, много есть родителей или специалистов, которые считают, что это не работает? Конкретно в моем опыте мы встречали достаточно много таких специалистов и еще больше родителей. И со стороны специалистов, я думаю, что есть такие специалисты, солдаты. Это не про дрессуру. То есть я сама очень долго менялась в этом подходе, потому что я тоже не совсем мягкий человек. И когда ты начинаешь работать в этом подходе, вот первые кейсы, они были правильные, потому что меня супервизировали. А дальше, если ты не меняешься и пытаешься просто технически эту процедуру сделать, потому что так надо, ты не всегда видишь и действительно слышишь и понимаешь ребенка. То есть моя цель, в чем конкретно была моя задача перестроиться, очень сложно признавать, что у тебя есть определенная цель, вот как это модель обратного планирования. Вот мое обратное планирование, к сожалению, оно было очень часто завышенным. И я ожидала от детей гораздо больше, чем они на самом деле могут выполнить. И в итоге ты чувствуешь себя неуспешным, ты обнадеживаешь родителя, и ты боишься признаться, что ты где-то поставил эту цель неправильно. И вот я думаю, что было бы честно говорить о том, что может быть так, что изначально не все будет гладко. Может быть так, что будут какие-то непредвиденные обстоятельства и какие-то вещи, на которые мы не можем повлиять, и могут быть откаты. Или будут результаты, но они будут не так быстро, как ожидает и специалист, и родитель. И еще один момент, о котором, мне кажется, следует говорить, это про приоритеты, да, которые мы расставляем. Потому что, да, я понимаю, я тоже очень хочу, чтобы все наши дети пошли в школу, правда. Но также, вот работая в школе, я вижу, какая инклюзия у нас в школе, и я вижу, насколько эти дети возвращаются обратно разбалансированные. И вот вы говорите про исследования или про то, что дальше. Мы с Мирой разговаривали о том, что вот если сделать какое-то долгоиграющее исследование, что вот у нас очень много детей. И получается, с 2012 года мы отслеживали наших деток, не всех. То есть, и по сути, в школу берут и в школе остаются, это вот наши, так сказать, высокие наши дети, которые вербальные, и у которых все-таки нежелательное поведение такое минимальное. Остальные дети очень часто во втором, в третьем классе их уже просят уйти либо на надомное обучение, либо они ходят индивидуально на такие задания, как музыка, физкультура, и так далее. И вот как будто бы об этом молчат. И чем больше, наверное, мы будем про это говорить, тем будет лучше. If someone asked me what's the state of competence in PFA and SBT in Kazakhstan or in general, I'd say it's good. And it can be great. It's impossible for it to be great right now because it's too soon. There's not enough professionals trained in it. There's not enough supervisors. There's a tipping point
where there's enough people who are supervising this and doing it enough time, and then there's enough young staff that grow up on it and they're on their third or fourth year doing PFA SBT, that's when there's a tipping point towards great competence in PFA SBT. I think it's inevitable it's going to happen here because there's leadership like yourself and I met others at the conference. So I think it's inevitable it'll happen. If I had to put a timeline on it, I'd say in 2 years there's going to be so much excellent PFA SBT implementation. The other reason I believe in the 2-year idea is because the amount of changes to the process is slowing down. So the process is quite different right now in 2025 compared to when many people in a Russian-speaking community learned it, which I believe was 2021. And many people learned the process from on-demand modules, and they were, at the time, state-of-the-art. But that's 4 years old, 5 years old content. And the way the process is done right now is a bit different. It's not fundamentally different. It's the same scope and sequence. Values haven't changed in 13 years, but procedures have changed. And the main change is being faster while maintaining safety. And I'd say that's the biggest improvement that you will see in Kazakhstan over the next 2 years. You will see improvements in speed. So when families say SBT is not working, what I think they're seeing is SBT isn't making progress fast enough. And the changes are not coming fast enough. It's not that people are not measuring the changes. I do believe people are getting stuck in the process with great regularity. I will admit that. People get stuck in SBT with great regularity. If people get supervision from experts, they will not be stuck. But people need supervision from people in their language community. And that's what I mean by in a couple of years, there'll be enough people providing supervision to help get people unstuck. As far as when people say SBT doesn't work, there are conditions under which SBT may not be applicable. Does it work with adults with severe behavior disorders? Yes, if they have intellectual disabilities, of course. Does it work? By and large, yes. However, if the adult is on many medications that sedate them, they've been on those medications for a long time, and it's very difficult to get to that physiological affective state we call happy, relaxed, and engaged, there's not a foundation to build the skills from. So to me, when it doesn't work, you know it isn't going to work in the beginning. Thus, you should not be wasting time. The first step in the process is get happy, relaxed, and engaged, and the probability of severe behavior should be 0. And when and only when we achieve that, do we ever move on? Failure should be there. If you can succeed there, you can get HRE, and you can identify the conditions of 0, I don't believe it'll fail. I believe at that point, when people are saying it doesn't work, they're getting stuck in the process. And it's not that it doesn't work, it's that they need consultation or supervision to get unstuck. So as far as the questions again were when it doesn't work, anything else to say on that? It's for parents. For parents. So if parents say it doesn't work, it means that they need consultation. That's exactly right. Okay. When people say it doesn't work, it just means they need consultation. You did have a question for me, though. It was, what should a parent look for when their child is going through PFA SBT? Yeah. That's a great question. This is what they should look for. The child should not be engaging in severe behavior with any regularity in the process. And they should check in to look at videos and or graphs to make sure there is no severe behavior occurring with regularity. Severe behavior occurring every now and then, there's no problem with that. But on repeated trials, it should not happen. The process should be adjusted. Second, the parents should see wins on at least, I think, a daily basis, but I would say at least a weekly basis. There should be improvement and progress in the process. So if
parents want to figure out whether their child is getting a high-quality version of SBT, looking at graphs, videos, and we call it the WINS chart to make sure that there's progress within a daily framework, hopefully, but at least a weekly framework. There should be wins. And the last part is that the student should really want to go to the therapy. The parents can see that. They can see where the child runs into the building, struggles actually to leave therapy. Those are hallmarks it's going well, that they want to be there and that they reluctantly leave therapy. That's what I ask parents to look for. I think mostly when parents say that it doesn't work, they mean that it doesn't work at home. The specialist in the sessions make their work, and there is zero problem behavior. But at home, it continues to be. That's a great point. When skill-based treatment is occurring and the skills are being freshly developed, there usually isn't any change at home in the rate of problem behavior. Now, there are instances, and they're not total anomalies, but there are instances that behavior will improve outside of therapy without any programming. And there's instances where problem behavior worsens outside of therapy. But by and large, there's no change outside of therapy until things change outside of therapy. And so what we recommend to families is first to recognize that until the therapists, the professionals, build the skills up and systematically extend them into the home, the chances of seeing improvements in the home are not strong. And if the family needs improvements in the home immediately because there's crisis, because the child may be hurting themselves, hurting others, or really taking the family lifestyle, quality of life down, then we recommend a thing called universal protocols. The effect of universal protocols should be immediate, it should be lasting, and it is not complicated. Skill-based treatment requires expertise and supervision. Universal protocol does not. It requires training, a little bit of buy-in, but it should have an immediate impact. And so, again, when families are worried about there's no effect on behavior yet, it's a little bit of patience while the therapist works their magic on developing the skills and then generalizing them with families. But if patience cannot be had because there's crisis, I strongly recommend parents talk to their behavior specialist about the universal protocol and get some guidance on implementing that in the home. You know, I see now the problem. What is it? What is the problem? Excuse me. Нормально всё. Я поняла, что вы говорите. The implementer of the PFA SBT process is a therapist, technician, and this competence, the specialist with this competence cannot successfully work with the parents. They just do their job, and they cannot explain to parents what to do, how to implement a universal protocol. So parents needs to have other trained and competent specialists to have the guidance how to implement the universal protocol. I see it. And you said that we don't have enough professionals. Yes, we don't have enough professionals to provide these services to parents. Yeah, it's true. But last point from me, in the meantime, tomorrow on, my recommendation would be when any professional starts PFA SBT with a child in their center, that they at least train parents on how to do synthesized reinforcement, how to obtain HRE with zero problem behavior, and make sure they arrange those conditions with their child at least 10 to 15 minutes a day, twice a day. If all families did was provide a context in which their child felt safe, where problem behavior wasn't happening, and where the parent was responsive and totally available, even though the child might ignore them initially, but just totally available to their child, ready to listen, ready to respond, and really watching their child play. If they just spend 10 to 15 minutes a day, twice a day doing that, and that's not hard,
and that doesn't take a lot of training, there will be improvement in the home. Мгм. So that's how I would start the conversation. That is a bit of universal protocol. It's not the whole thing, but it might be the most important thing, especially for young children on the spectrum in the home. Yeah, I agree. Я по поводу вопроса, на что обращать внимание родителю, если он выбирает специалиста по стрингу с опорой на навыки? Well, I think the gold standard is they are indeed credentialed, at Сертификат. least at level 2 credentialed. Как минимум второго уровня. And I don't even know if we should continue with level 1, to be frank. I think you need level 2 at least. So you have the knowledge and you've applied the knowledge to a case, at least theoretically. You've written it down and applied the knowledge to an actual problem. That's level 2 credential. I think that's the first thing. I think the next is that person has appropriate supervision from somebody who's more advanced than level 2, whether they're credentialed or not. And what I really mean is they have done SBT at least 2 or 3 times with children on the spectrum successfully. So the gold standard is someone has knowledge and they have supervision from an effective person who's actually implemented it with multiple cases successfully. I think the third part of that gold standard is a person who's willing to attune to a child. Attunement is not talked a lot about in ABA because it comes from attachment theory, it comes from developmental psychology, and those were historically different perspectives. But as our profession gets more mature, we realize that the things that seemed opposite of our ideas, when we couldn't reconcile them, we realized that other idea was good. One of those other ideas is called attunement, and it means matching your energy and your responsivity to a child. There are some people that are just always enthusiastic. There are some people that are just always relaxed. They're so calm and soothing. And neither one is great at this process unless they're willing to change who they are for the child. They need to attune to the child. So that for me is like that third factor that makes for just an exceptional therapist. They have knowledge, they have supervision, and they have the willingness to attune and match the energy of the child. And maybe the last bit is flexibility. You need to be a flexible thinker. This is not a black and white process. There's no rigidity. There is a scope and sequence. There are values. There's a scope and sequence to the training, and there's some procedural commitments. However, you have to be responsive and flexible in the moment to change SBT without having a meeting. And if you can't change without supervision, you're definitely not at the gold standard level of implementer. So again, to review, knowledge, supervision, ability to attune, and ability to problem solve and think flexibly. That to me is those are the 4 characteristics. Thank you. You're welcome. И тогда еще чуть-чуть. Если я заявляю себе, что вот я закончила 6-й левел, вот чтобы мне быть действительно хорошим супервизором SBT, то есть вот как, на взгляд Грега, как много практики должно быть у этого специалиста? Ну вот разный же уровень. У нас у многих специалистов уже есть 6-й уровень. Но качество этой работы, когда они обучают других специалистов, оно очень отличается. То есть вот его пожелания... Можно я отвечу? Да. Можно я отвечу? Мне кажется, что тут суть не в объеме опыта, что вот я накопила бочку опыта, 5 лет, 38 детей, и уже я классный специалист. Я вот немножко про анализ. Да? Мне кажется, что здесь не в объеме опыта дело, а еще и дело в других качествах. Потому что я могу, не знаю, научиться работать с 15 детьми и потом донести до других людей хорошо и качественную информацию и учить других. А могу иметь опыт 20 лет и не очень хорошо учить других людей.
То есть мне кажется, что вот те же самые критерии, которые Грег говорил в отношении ребенка, то же самое, если применить к специалисту-консультанту, то там мы тоже увидим специалист компетентный, который имеет сертификат, специалист, у которого есть опыт работы во множественных случаях, специалист, который может сонастроиться со своим супервизируемым специалистом и донести ему ровно так же, как мы вот к ребенку подстраиваем. Так же, как и мы обучаемся, да? Да, то есть есть там один темперамент у терапевта, другой темперамент, кто-то медленнее думает, кто-то это. И поэтому вот умение супервизора сонастроиться со своим супервизором, это тоже важно, да, и быть гибким. То есть эти же критерии применимы и в работе с другими людьми. Consultants have to attune to the consultee. Yeah, and be flexible. It's complete and be flexible. That's exactly right. And also good consultants, they will not, I'll tell you a little, here's my secret. And this isn't, it's just in general. If the consultant is willing to consult based on conversations and unstructured observations, they're not a good consultant. Period. A consultant needs to consult from video or live observation while a student and staff are in the process, and they need to be able to see data. So they should be able to get a personal perspective from a sample from videos or live observation in SBT, and they should have a bird's eye understanding of the progress from graphs and meeting notes. If they have those things, they can really be helpful. If they're only going to talk and talk under unstructured conditions, they are not a good consultant. Maybe that's obvious, but I know there's a lot of consultants that consult from a place of misinformation. That's not helpful. I have some maybe silly and unconnected question. What do you think the training in flexibility and ACT training will be good for behavior therapists and consultants? I think it's a great question. I have used ACT more with PhD students than I have with any other sample of people. Do you see what I'm saying? Because I was a professor and a trainer more than I've been a practitioner, to be frank. I was in university. And you do exercises from the manual, Get Out of Your Mind and Into Your Life, with graduate students many times. First, to make sure they were leading a value-driven life, but also to help them think flexibly and not get rigid as they moved along in their expertise of behavioral science. Because I believe the best practitioners and scientists have an integration sensitivity and don't put up a lot of walls. And so, yes, I think it's a very smart idea. And I'll be frank, I never thought about maybe we should have an ACT component of the PFA-SBT training. I think it's a brilliant idea. Just as an aside, Jonathan Tarbox, we have a tentative implicit agreement where he's going to come out to my company and train all my teammates on ACT. And then I'm going out to his university and training his group and students on PFA-SBT. But what you're saying is, we are accidentally integrating it, but it might need to be integrated into PFA-SBT. I think it's a brilliant thought. Он наблюдает за жизнью своих вот первых подопечных. Сколько им сейчас лет? Вот как у них жизнь сейчас? No, I mean, these are contractual or professional relationships, and when the relationship ends, it ends. It's I know it doesn't make sense to many people, but it's not appropriate for me necessarily to reach back to families. Families reach out, but I can't reach back unless we have consent for research purposes or clinical purposes. And once those things end, the relationship ends. We do have a wonderful study that just came out in the top ABA journal in English-speaking communities, and that is Journal of Applied Behavior Analysis. And the lead author is Dr. Jessica Slayton, and that involves a 1 to 2 year follow-up on very severe cases that received SBT. And those data show that at the 1 to 2 year follow-up, kids were receiving restraint, seclusion,
and some, I believe, medication administration were no longer receiving any of those crisis procedures. They no longer had severe behavior. They had passed all their IEP goals and had to reconvene their educational plan members to reconstitute their plan. And that's in a peer-reviewed journal. That's the best we have right now. I know people want 5 to 10-year follow-ups. Those will come in time. But right now, I think the best example is in JABA by Dr. Slayton. And I know in the pipeline there are more long-term follow-ups coming out. I am in touch with some families only because they're in touch with me. And I'll give you one example, my favorite example, because they are on social media. And it's a family in Virginia whose daughter is on the spectrum. She also has Prader-Willi syndrome. And they had a very hard lifestyle for many years where this beautiful but really threatened young lady was violent towards her parents, violent towards staff. Their house had plywood instead of windows. There were locks everywhere. There was a lot of physical management. And that child was on their way to residential care. In fact, experts in our field had worked with that family and recommended residential care. And that young lady and her family was just so committed. They did SBT, and they did a program we call Food Happens to help with the issues with motivation for food and all the problem behavior associated with food with folks with Prader-Willi syndrome. And years later, that young lady is doing so well that she now works in a bakery that her family founded for her. And that name of the bakery is the HRE Bakery. And they kind of paid homage to the procedure that kept their daughter in their family. That's an example of the follow-up we have, and we can only access it because they're very public about their family's success. Thank you. Maybe you have some question to Evgenia about the Yes. Kazakhstan or something. That would be great. Evgenia, how did you become a pioneer doing PFA and SBT? What made you transition to this form of ABA for some of the children in your programs? Что меня привело, в принципе, к тону. Да? Маша Бульба. Нет, сначала это были неудачи. То есть, не такие глобальные. Not success with the children. Ряд ошибок, наверное. Да, будем A признавать. lot of mistakes. Самые такие, на которых я выгорала, когда их было 2. Когда мы формируем навыки ребенку, и у нас все получается в центре, и даже более-менее он начинает сотрудничать с родителем, через 3-4 месяца эти дети к нам возвращаются. И как будто бы ты тратишь время зря. И у меня действительно было ощущение, что вот сейчас по запросу мамы, да, мы вытащили с этого ребенка речь. Да, он начал нам говорить мало. То есть я понимаю, что это ригидные фразы, они маленькие. И как обычно происходит? Ребенок более-менее успокоился, он начал приходить за стол, он начал сотрудничать, его забирают, и надо идти либо к логопеду, либо к дефектологу, либо к учителю к школе готовиться. И мы ожидаем этого ребенка к нам обратно через 3-4 месяца. И вот это был первый такой звоночек, где я перегорала. Yeah, no, that makes sense. Same question to Yulia. Why did you pivot? You were well regarded as a leader of an ABA training program. There was no reason you had to pivot. Why did you pivot towards something like this? Я начала работать в сфере ABA с 1999 года. I'm old. Not that old. И я как раз была в начале истоков развития ABA в Израиле. У нас не было местных специалистов, к нам приезжали специалисты из Норвегии, к нам приезжали специалисты из США, и они обучали нас поведенческому анализу. Я работала с детьми, с малышами, они были малыши, когда я начинала с ним работать, да. Одному было 3 года, другому, его сестре было 2 года, в другой семье был ребенок, которому 3 года, и я с ними работала много, 5 лет, 6 лет, и как бы работала с ними, когда они уже становились школьниками, я их сопровождала в школе. И те
проблемные поведения, которые мы решали с помощью обычного традиционного ABA, они не работали. Ну, правда, они не... Ну, вот ДРА, да или там ДРО, хороший метод. И он работает какую-то часть времени, а потом бац, и все развалилось. Жетонные системы time-in. И вот ребеночек растет, и мы ему одну процедуру применили, хорошо сработало, потом бац, эффект закончился. Приезжает новый супервизор, дает новую красивую процедуру. Хорошо работает. Подрос, бац, закончилось. Не одиноки в этом. Причем так, с Юлей Михайловной все красиво. Как только Юлия Михайловна ушла, и вот это видение, что ребенок растет, а нам нечем ему помочь. То есть все краткосрочное. Растет краткосрочное, растет краткосрочное. И это настолько, как бы, опять-таки, мы вкладываем огромное количество усилий. Супервизоры из Америки стоят огромнейшие деньги. Команда стоит огромнейшие деньги. А выхлопа нет. У младшего брата выбиты зубы, у мамы поломано ребро. Я вожу, потому что только со мной ребенок тихо сидит, я вожу ребенка в психиатрическую клинику, чтобы ему там подбирали медикаменты, потому что наша EBA не способна ничем помочь этому ребенку. Очевидно, это что-то подростковый возраст. Очевидно, это что-то шизофрения ранее началась. Ничего подобного, это просто наши процедуры не работают. Да, и сейчас я вижу, как бы, вот он выход, да, и он как бы, и тогда было что-то интуитивное, понятное, что мы делаем что-то не то, мы как будто бы недостаточно уважаем нашего ученика, все хотят речь, понятно, хотят инклюзию, понятно, но он разговаривает не очень-то, ему нечем заняться, но нет, надо же с ним сидеть и сортировать красный-красный, синий-синий, синий-зеленый кубики. Делай так. А это не функциональные навыки. Да? Для некоторых детей, да. Для некоторых детей, да. Он быстренько научился, потом разговорился, потом пошел, и все хорошо. А есть дети, которым ты сидишь на этих лайтаках годами, и все. И все. А пексы почему не вводите? Не хотим, а вдруг заговорит. Я почему люблю пекс? Вот почему. I love PECS very much. This is my favorite. Потому что мы даем ребенку инструмент, и вот он пошел уже общаться, он нам может сказать, мы ему можем сказать, мы с ним можем поговорить. Это же счастье. И когда нет возможности ребенку выразить себя, он что делает? Бьет нас. Потому что единственный способ, что его так слышит. Да. А когда он уже большой, я много, у меня есть опыт работы. Да, и вот эти мальчишки, которые вырастают, они хорошо кушают, они это, и он тебя кусает. Как мебель переставляет. Да, на стол он тебя бросает, и это страшно, и ты лысый наполовину, да, но зато ты с ним сделай так, кубики поставь. Так это нехорошо, да, поэтому вот я люблю работать над коммуникацией, я считаю, что коммуникация — это важно, я считаю, что самостоятельность — это важно, и вот эти ПФАТон, почему мне нравится, потому что там вот есть видение про самое важное. Про что дальше, да? Да. А как дальше? Well, you brought up yesterday, which I loved, I want to know where you learned this. You brought up yesterday in the beginning of your talk backward design, which is to me one of the most powerful concepts I've ever learned. Where did you learn that? Did you learn that? No. I just heard about the backward design in the sessions of we are with Mahshid and yes, very good. Yeah. I used to teach a course, Teaching in Higher Education, and I had everyone have that book. So I taught them you don't teach forward. Yeah. You don't teach ABA on Cooper Chapter 1. Yeah. You figure out what you want your students to know or do. Then you design your assessment. You don't even have your PowerPoint yet. Design your assessment. Then design the learning experience. When I learned that, I just thought that's so powerful. And SBT is very much inspired by that too. We have to go forward from the problem behavior understandings, but really once we do the analysis, everything is backward designed. And
I think that's what was missing from ABA a little bit. There was no scope and sequence to what we did with children. It lacked that developmental scope and sequence. I have something I want to share with your parents. Can I say that? And I have another question for Eugenia. Can I do that? Or should I just Whatever you follow? want. Okay. Yeah. I have one thing for the parents. Okay. To families that are considering skill-based treatment and worried perhaps the child is not going to learn language fast enough or go to school fast enough, I've seen many kids with autism grow up. And my advice to parents is, if you want those beautiful long-term outcomes, is to focus on how your child does in your home today and tomorrow. And it's all about making sure that there's no severe behavior getting in the way, so that child can be taught by dozens of people going forward, and that there's a great relationship between that child and you. That is first and foremost, and then future goals fall into place. And to be honest, I believe SBT gives parents positive relationships with their children, gives them safety in the home, and success grows from those conditions. And without those conditions, I don't believe kids will be transitioning easily into public schools and learning great language and whatnot. So a lot of families have their high expectations, but high expectations is not enough. And sometimes high expectations bring a lot of devastation to the family when you don't have any process to achieve those expectations. SBT allows families to achieve the expectations, but there's a scope, there's a sequence, and it takes time. And that just needs to be recognized, I think. And if that's recognized, families will be happier along the way and happier with the outcome. Yeah. I have a colleague who says that inclusion starts from home. It's a great expression. Yeah, it starts from family, and when family takes the child into their everyday life and starts build relationship within the everyday life, so the child will have more successive outcomes, and with more success go to the school and be included there, then the family require from specialists to prepare the child to school, but not to home. They're not independent processes. I had a question for you, Eugenia. Еще один вопрос вам. You have 4 centers already. Do we call them 4 центра. centers? Yeah. We call them centers. You have 4 centers already in a very short period of time. You have, I believe, about 100 staff Около who 100 are человек. very smart, Классные very ребята. high energy, great Энергичные. integrity. Хорошо What are работают. your goals in the next few years? Is it about Какие у вас serving more планы? families? Well, what is it about? What's your future with your centers? Жить жизнь. To live a life? Yeah. You mean sell them? Because that's how people in the U.S. do it. They build them and sell them and go on Продать vacation. планируете? Почку. Нет, на самом деле-то они в аренде все, куда их продашь? Я хочу, может, громко это будет звучать, что вот моя миссия, как я это вижу, хочется нести именно качество. Я не хочу тратить время зря, и свое, и родителей. Я не хочу, чтобы дети ко мне возвращались, чтобы они уходили, были счастливы и говорили, у нас все хорошо. И просто звонили, с Новым годом поздравляли, с 8 марта. И тогда было бы классно. Yeah. И, наверное, сейчас до меня начинает доходить, что я не могу спасти весь мир, но я могу помочь людям, наверное, Can небольшому save the количеству world, людей, but I но can- у нас будут общие ценности, и это будет качественно. Мы к этому идем. И да, я благодарна команде, она очень крутая, без них не было бы всего этого. И, конечно же, Yeah. my husband. And what did you say? Go on vacation with Michal? Is that what you said? Мне кажется, он без меня захочет скоро куда-нибудь сбежать. Well, the thing is, if you, I don't know if this is for the podcast, but if you do improve the quality
what that means is you have supervisors in place who can run the show. And that is really where you can start to relax a little bit. Relaxation in a position like yourself comes from trusting your supervisors to basically do the things you want them to do or you would do were you to have the time. And so your mission to improve the quality to me is it's the only mission, right, is to improve the quality, and expansion and scale can only come after you are irrelevant to your company. I don't know if that makes sense, but that's something I believe. I believe I'm irrelevant right now to my company, and I love it. У меня встречный вопрос. Вот наша команда, вот 12 человек, да, мы дошли до 4-го уровня. Вот мы собираемся идти дальше. А возможно попасть именно в команду Грега? I don't do much consultation because I'm on the road. A dozen people that would be amazingly helpful. Но я не сомневаюсь, что он нас отдаст в надежные чьи-то руки своих сотрудников. But I'm always involved a little bit. I know if we do train the trainer, I'm always involved a little bit. I look at the data and whatnot, so I'm involved. But you need somebody who is much more accessible, and we have them. Just as in the States, people sometimes expand because there's a market. There's a lot of families that need them, so they expand. To me, the companies that expand well, they expand based on two factors. One is they have supervisors ready to lead, but there's a ceiling on them because there's too many good people in that center. So you have the personnel ready to lead a new center, and there's a market for the new center. When people only go by market in the U.S., which they do, the quality goes down. When people expand because they have the people, the personnel ready to lead, and there's an open market, families that need you, then those are the ones that can expand, and there's no drop in quality because you're just taking your best and moving them into new markets. So I hope you can do that. And I think train the trainer is the way to get it there, because when you do train the trainer, there's too many people that are really good that need leadership opportunities. And so you want to be busting at the seams with leaders, complaining they're not leading enough, and then you can expand. Anyways, I don't know why I feel like talking about that. Есть страны, в которых этот метод уже признан официальным, и эти государства готовы его финансировать. Well, there are places funding it, like the United States, Canada. In the United States, PFA and SBT is ABA. It's a way to do ABA, and ABA is funded by insurance companies and other. So in public schools, it's essentially funded because students by law have to have access to a fair, appropriate education, and they sometimes need extra support. In the United States, they get an individualized education plan, and from that, they get a functional behavioral assessment and a behavioral intervention plan. PFA is legally equivalent to a functional behavioral assessment. SBT, skill-based treatment, is legally equivalent to a behavior support plan. So yes, it's funded educationally. It's funded through private insurance in the U.S. It's recognized in Canada, and many public school systems embrace it, use it at scale. In other countries, I can't say outside of North America any other country is funding it per se, but we do have countries where it's at strength. And to be frank, I'm not well informed on how they fund it. But in Italy, there's a lot of PFA SBT. In Naples, Rome, Reggio Calabria. In Australia, there's a lot of PFA and SBT happening in schools right now, which is very exciting. In some of the small Central American countries, PFA SBT is very strong. Nicaragua, Guatemala, and in Brazil, I'd say Brazil is the largest country with the most PFA SBT going on right now, largely because there's some Brazilian professionals who are very, very good, and because Brazil has had this long history of ABA, but they had no history with functional assessment. And so there was nothing there. And so once PFA and SBT was learned by some leaders, it just took off because it filled a void. How they support it, I'll be frank, I don't know. But I know they're
hundreds, if not thousands of children getting SPT in Brazil right now. So it's part of their culture. Юлия Михайловна, вы же очень крутой аналитик. Я удивляюсь тому, как вы видите, как человек поведет себя там за 2 недели вперед. То есть В отношении кого? в отношении каких-то определенных ситуаций. То есть вы примерно уже прогнозируете, какой репертуар поведения он нам продемонстрирует. И вот если это переложить на тон, как вы думаете, вот через 2, через 3 года, как это будет развиваться действительно вот в профессиональном сообществе? Тут сложно сказать. Тут все зависит от количества ресурсов, которые мы будем в это вкладывать. Сейчас скажу немножко, может быть, вырежем потом, если что. Амбициозную вещь, но чтобы в нашей среде что-то развивалось, должен быть лидер, который будет это продвигать. Да, теперь я понимаю, что Юлии Михайловны уже на многое не хватает. Ну, то есть продвигать по всем сторонам ABA во все стороны, куда оно движется, я не могу делать одна, да. Мне нужны единомышленники и коллеги, которые, опять-таки, обладают теми же ценностями, которые у меня, и которые будут способствовать продвижению. И поэтому, если те единомышленники и коллеги, которые сейчас со мной, да, они будут способствовать продвижению по своей собственной инициативе. Не потому, что Юлия Эрц им сказала. Потому что их ценности. Да, не потому, что я им сертификат дам или не дам, да, а потому, что они сами хотят, они видят в этом значимости, ценности, они говорят, вот у меня такая идея. И Юлия Эрц говорит, конечно, давайте, вот вам площадка, вот вам это, делайте. Да? Вот если так будет, то тогда все будет красиво развиваться. Если, я не, главное, чтобы это не звучало как обвинение, что я кого-то обвиняю, что кто-то мало делает. Ни в коем случае. Я понимаю, что у всех свои ресурсы, у всех своя занятость, у всех своя жизнь. Да? Но если мы как профессиональное сообщество что-то берем и развиваем, оно развивается. Если мы только про это говорим, но ничего не делаем, тогда оно не развивается. Или если все сидят и ждут, когда Юлия Эрц что-нибудь сделает, то она не сделает, потому что она уже тоже не самая молодая, энергичная. И она может делать то, что она себе запланировала в план. Окей? Поэтому вот, например, про ПФА тон. Что мне видится сейчас? Вот здесь есть, мы в Казахстане. Да? Конечно, есть русскоязычное сообщество, и вы часть русскоязычного сообщества. Но здесь Казахстан, и он, на мой взгляд, будет идти к тому, чтобы становиться все более казахоязычным и национальным государством. Почему бы не взять тот же самый, как вот ценности дороже процедур, да, адаптируют материалы, переводят статьи, все делают на русском языке. Почему бы не взять этот и не начать транслировать на казахском языке? Да? И вот если будет переведенный современный ABA на казахский язык, и переведенная тетрадь на казахский язык, и переведенный курс на казахский язык, и переведенные статьи на казахский язык, и мы будем говорить о том, что мы работаем, даже пока на русском языке говорить о том, что мы работаем с детками, у которых казахские имена, которые живут в Казахстане, что с нами работают казахские специалисты, нужно об этом говорить и нужно делать, и тогда будет. Если ждать, что кто-то другой сделает, да, то тогда не будет. Вера без дел мертва, да? Да. Поэтому вот так. Я услышала. Даже услышала про что. Да. Да. Есть, на самом деле, вот наше EBA, оно настолько огромное. У нас есть и ПФА-тон, у нас есть и пики, и эймы, и акты, и вейвы, и эйблсы, и эйфлсы. Вообще куча всего, и условной дискриминации, и что такое, и раннее вмешательство. Огромнейшее количество. И тут пахать не перепахать. Но кто-то должен это пахать, да? А кто этот кто-то? Мы, те люди, которым это важно.
И мне кажется, иногда, может быть, это выглядит как есть какие-то выскочки, которые типа считают, а кто они такие, чего это они на себя берут такое? А я считаю, надо брать и делать. Мало ли кто что говорит. Вот мы делаем, потому что мы считаем, что это важно и нужно. Это наш путь. Кто с нами, пожалуйста, приходите. Кто считает, что мы выскочки, пусть делает лучше. Пусть делает. Обычно как это говорят? Вот выскочка, и только сидят и говорят, а лучше не делают. А мы делаем. Спасибо. Следующий вопрос. Угу. Какие аспекты в вашем подходе, в вашем методе, на ваш взгляд, специалисты не всегда понимают, особенно начинающие специалисты, понимают правильно? То есть и где чаще всего допускают ошибки? Well, the most difficult thing to understand in PFA SBT is the concept of reinforcing problem behavior. That is the hardest thing for people to get over mentally and to practically do in the moment. Very hard. But early on in SBT, one of the hardest things to do is to respect the nuance, to respect the subtle variables that give rise to problem behavior, like body position, like orientation, like proximity, like small furtive movements towards the child or looking away from the child. So sometimes I think people don't understand just how powerful they are in increasing or decreasing the odds of problem behavior. And I don't think people can understand that until they do the process. The second struggle that is, I think, going in sequence here, the second struggle is not prompting things. It's so hard for people to not prompt things. They want to prompt communication. When problem behavior happens, they want to prompt the skill. And so really working with people to not prompt is very difficult. Third is really to teach people to be brave in the moment where when the child is ignoring them, for instance, to what we call progress the challenge. It's counterintuitive, but you have to motivate students, and to motivate them, you do this thing we call progress the establishing operation, or progress the challenge. And that takes some work to teach people to do that. And I would say the last thing, again, reinforcing problem behavior is the idea that everyone struggles with, when in reality, they're not doing it that often. So it's the idea that people struggle with, but in practice, it doesn't happen much. So it's not the issue. The issue is minor problem behavior occurs a lot in the process. In fact, if it didn't occur in the process, people are probably going too slow. So when minor problem behavior occurs, we ask people, don't reinforce it. Please don't prompt. Do this thing called empathize, encourage, and adjust. And because maybe it's 3 actions, empathize, encourage, and adjust, it's just a hard thing for people to do and then get good at. So the idea that people struggle with is one thing, but in practice, it's about understanding the power you actually have in really making kids comfortable or uncomfortable. It's not prompting, it's so intuitive, and it's learning truly how to connect with empathy and encouragement. And it's so easy to talk about. It's so hard to do. People realize that in our training when they did the role play. They realize it's hard to do, but not impossible. It just requires practice. Again, knowledge, practice, supervision. People can get there. Okay. The main things I'd like to convey to parents of children with autism, especially children with autism who have some severe problem behavior, and also if they do not yet speak, the main thing is that I have yet to meet a child with autism that cannot live a life free of severe problem behavior. It can be zero. It takes a little bit of work, it takes knowledge, it takes supervision, but no child with autism nor their family needs to live with SIB, aggression, or property obstruction occurring with any regularity. That's the first thing. The second thing, perhaps, is a Russian professional asked me a question yesterday that threw me off, and she said, if a child with autism
could all of a sudden just magically speak fluently. They have not yet learned to speak, but on one day they just learned to speak. What do you think they would say to their parents? And it was a very provocative question, and I thought more about the answer, and I think it would be this. The first thing that child would say to their parents is, "Thank you for listening to me. Please keep listening to me. Listen to me." The second thing I think they'd say is, "Watch me play." They want to be together, and they want an audience to learn who they are. They'd say, "Watch me play." And the third thing they'd say is, "I love you." That idea that kids with autism are not connected to people or their parents is a complete myth. They just don't have the words yet. So that's what I'd like to convey to families. А я бы хотела сказать родителям, дорогие родители, быть родителем — это чертовски сложно. Это иногда так сильно сложно, что прям не знаешь, куда себя деть. И поэтому мне бы хотелось родителям передать, что, дорогие родители, не забывайте, пожалуйста, о себе. И позаботьтесь о себе, потому что то, как вы себя чувствуете и насколько вы понимаете, что нужно вам, лично вам, как отдельному существу, отделите себя от ребенка. Вот он есть, он прекрасный, мы его любим, ну пусть вот посидит в сторонке. Посмотрите на себя, вот вам, как человеку, что нужно для жизни, для хорошей, вот что вам нужно сейчас. Может быть, чистый воздух, может быть, поспать, может быть, съесть что-нибудь вкусненькое. Вот останьтесь в моменте, посмотрите на себя и позаботьтесь о себе. И мне кажется, что если вы научитесь заботиться о себе, вы будете самым лучшим родителем на земле для любого ребенка. Вот это. У нас как будто продолжение конференции и вот этой эмпатии, сострадательного подхода. Спасибо огромное. Thank you.